Hi guys, nag-resign na pala ako sa dati kong trabaho. Nagtayo kami ng sariling motorshop ng tito ko na mayroon kaming konting puhunan, 50k. Yung mga basic na pyesa ang sinimula namin na bilhin. Yung mga importante lang. At yan, sa 50k, pwede ka na magsimula sa pagnegosyo ng motor parts. Yung pwesto po na ginamit namin guys, bahay po ng tito ko. At hindi kami nagre-renta. Kaya sa 50k namin na puhunan, doon namin binili namin yun ng mga pyesa ng motor. Itong mga pyesa lang po ang mga binili namin. Ito guys, itong mga unang pyesa na ginamit namin, ibibenta namin. Mga basic lang. Mga brake shoe, mga lights, mga coil, CDI, mga bolts. Subaybayan niyo ako guys. Subaybayan niyo ako na papalakihin ko po itong negosyo namin na nagsimula kami sa 50k hanggang sa lumaki yung aming negosyo. Ipapakita ko sa inyo mamaya guys yung mga pyesa namin sa harap ng bahay, sa likod at sa labas. From me, I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear.
away from me. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. From me.